Hello students, Assalamu alaikum. I'm Tanvir Mostafa Romen, lecturer in English, BAF Shaheen College, Kurmitola. Welcome to my classroom. Today we are going to learn a new topic. The name of today's topic is Preposition. Let's see its definition along with some examples. A preposition is a word placed before a noun or a noun equivalent or pronoun to show its relation to some other word in the sentence. অর্থাৎ প্রিপোজিশন হলো এমন একটি শব্দ যা নাউন অথবা নাউন ইকুইভ্যালেন্ট অথবা প্রোনাউনের পূর্বে বসে বাক্যের অন্যান্য শব্দের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। প্রিপোজিশন শব্দটিকে যদি আমরা সন্ধি বিচ্ছেদ করি তাহলে দাঁড়ায় প্রিপোজিশন ইকুয়াল টু প্রি প্লাস পজিশন, অর্থাৎ পূর্বে অবস্থান। Let's see some examples. Example number 1. বুলবুল goes to school. এখানে টু নামক প্রিপোজিশনটি স্কুল নামক নাউনের পূর্বে বসেছে। Example number 2. Russell is skilled in swimming. এখানে ইন নামক প্রিপোজিশনটি সুইমিং নামক নাউন ইকুইভ্যালেন্টের পূর্বে অবস্থান করছে। Example number 3. This is for him. এখানে for নামক প্রিপোজিশনটি him নামক প্রোনাউনের পূর্বে বসেছে। তাহলে শুরু করা যাক আজকে ক্লাসটি শুরু করছি at ও in প্রিপোজিশন দিয়ে। Structure number 1. At plus ছোট স্থান, in plus বড় স্থান। Let's see some examples. Example number 1. He lives at Dhaka in Dhaka. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখানে বাড্ডা ও ঢাকা দুটি স্থানের নাম। যেহেতু বাড্ডা ঢাকা থেকে তুলনামূলকভাবে ছোট স্থান, তাই বাড্ডার পূর্বে অ্যাট এবং ঢাকা বাড্ডা থেকে বড়, তাই ঢাকার পূর্বে ইন বসেছে। Let's see the next example. Example number 2. He lives at Dhaka in Bangladesh. এখানে ঢাকা ও বাংলাদেশ দুটো স্থান। ঢাকা যেহেতু বাংলাদেশের থেকে ছোট, তাই ঢাকার পূর্বে অ্যাট, এবং যেহেতু বাংলাদেশ ঢাকা থেকে বড়, তাই বাংলাদেশের পূর্বে ইন বসেছে। Structure number 2. At plus night oblique noon oblique dusk oblique dawn. In plus morning oblique evening oblique afternoon. Let's see some examples. Example number 1. I shall meet you at noon. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, এখানে at প্রিপোজিশনটি নুন এর পূর্বে বসেছে। Let's see the next example. Example number 2. The man is walking in the morning. এখানে in নামক প্রিপোজিশনটি মর্নিং এর পূর্বে অবস্থান করছে। Dear students, now it's time for exercise. Fill in the blanks with suitable prepositions. Number 1. Mr. Shujan walks dash the morning. Number 2. Ronnie lives
dash Tokyo dash Japan. Number 3. Mirja will go there dash noon. Number 4. We sleep dash night. Number 5. Dash the afternoon Polash will play.